Добрый вечер, уважаемые зрители. В первых числах августа Ригу покидает Марк Пекала. Два последних года это чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Латвии. Чем вызвана замена посла после 2 лет работы? Это рутинная процедура, согласно правилам и традициям Государственного департамента Соединенных Штатов. Закончился там определенный срок, и присылают другого человека. Или все же эта замена обусловлена изменением общей геополитической ситуации. И, соответственно, будут меняться какие-то нюансы в отношениях Латвии и Соединенных Штатов Америки. Об этом нам сегодня расскажет гость нашей студии Марк Пекала. Добрый вечер, господин Пекала. Но вы не политик, вы не политический ставленник, вы карьерный дипломат. Были такие случаи, когда выбрали не того президента и сразу меняли послов. Вы карьерный дипломат. Почему же все-таки вас отзывают? Well, thank you for having me here tonight, and thank you for the question. Yes, I've been here for 2 years, and I'd like to take this opportunity to thank you and to thank all your viewers, to thank all of the people of Latvia for a very, very positive, very wonderful, great experience that my family and I have had. My family and I have really enjoyed living here. It's a wonderful country. And in terms of the work, I think I have had an extraordinarily positive experience working with Latvia. Our two governments, our two people, our two countries work together extremely well, and we've done a great deal over 2 years. Now, I am going back to Washington for a new assignment. There will be another ambassador who follows me. There's not a name yet for that ambassador, but he or she will definitely be a very strong proponent of very good, strong U.S.-Latvian relations. There will not be any changes in our policy, not in our policy toward Latvia, certainly not toward our policy toward any other country in the region. This is a rotation. I'm taking a new assignment in Washington, and all of our relations, all of our positive work, all of our commitments, and all of our cooperation will continue. Но вы должны признать, что вообще ситуация международная сейчас очень резко меняется. Ситуация на Украине, кризис на Украине, по сути, на Украине идет война. И вот последнее, конечно, что интересует наших зрителей, это ваша оценка того, что произошло, катастрофы с Боингом. Соответственно, представитель американской разведки, это я процитирую вам агентство Reuters, заявили приблизительно следующее, что мы не знаем, кто физически нажал на гашетку, но у нас есть общие данные, указывающие на то, что никто иной, как русские, снабдили сепаратистов этим видом системы, и что русские обучили обращению с этой системой. Вот это слова высокопоставленного представителя американской администрации, который пожелал остаться неизвестным. Сразу вопрос, что значит общие данные и почему Соединенные Штаты не публикуют данные? That's right. Well, we have publicized some of the information, and some of the information we haven't publicized. We have a great deal of information, as does really the rest of the world, about the conflict in general. But over the last few months, we've seen enormous amounts of very heavy material being transferred from Russia to Ukraine. That's tanks, armored personnel carriers, and even anti-aircraft weapons. We've seen that material go across the border from Russia to Ukraine. We know that these separatists in Ukraine are supported by Russia, they're trained in Russia, some of them are trained in Russia, and they have communications with Russia as well. We've released information that shows that we believe a missile from the territory that was controlled by the Russian-supported separatists did shoot down the Boeing aircraft, the Malaysian Flight 17. And that was a missile that came from the area controlled by Russian separatists. We think that it's an SA-11 missile, or a Buk missile. And then we've also seen a great deal of information on social media, on YouTube, and by other means that we've received some intercepted communications of soldiers talking to each other, these separatists supported by Russia, who talk to each other about having the Buk missile, about shooting down the aircraft that they thought was a Ukrainian military aircraft, and then later they took these postings off social media and so on. So we have seen a great deal of information, some of it very sensitive and our own information, but also an enormous amount of publicly available information that demonstrates to us very clearly, and to other countries as well,
that the missile, probably an SA-11 Buk missile, was fired from the territory controlled by the separatists who are very clearly backed by Russia. Но, понимаете, международная экспертиза пока не закончена. Она, в общем, даже не начиналась, она не проведена по-настоящему. Может быть, вам все-таки следовало бы подождать, пока будет результат этой экспертизы. По сути, ведь подобные обвинения, да, вы не считаете, что подобные обвинения, они как бы накаляют обстановку? И когда обстановка накаляется, она потом ни к чему хорошему не приводит. Well, it's a very good question, and we support, of course, the best possible kind of investigation. And even the UN Security Council passed a resolution calling for a complete, thorough, independent, reliable, and a credible investigation of all of the events leading up to the shootdown and all of the events after the shootdown as well. We fully support this kind of investigation, and we want to do everything we can to have this sort of investigation. You have international organizations that haven't gotten complete access to the region, like the OSCE and certain aviation authorities, and even the Ukrainian authorities, Malaysian authorities, Dutch authorities, and so on, haven't been allowed to do all they need to do at that site. Indeed, a lot of the site was already destroyed and tampered with, which makes a real investigation very difficult. But we are fully in favor of the most complete kind of investigation. Америка активно поддерживает Киев, и, в общем-то, у нас нет ощущения, что, в общем-то, американцы хотели бы, ну, как бы слушать вот другую сторону. Они говорят только о своем. Не считаете ли вы вот себя, свою страну, вот вы были здесь послом, в какой-то мере ответственным за то, что ситуация в Латвии вот здесь все-таки нагнетается? Well, that's very complicated questions with many parts. We in the United States have presented really one principle in Ukraine, and that is that the Ukrainian people need to be free to decide their own future politically and otherwise. And the interference that they're experiencing is entirely at the hands of Russia. Russia violated Ukrainian territorial integrity, Russia violated Ukrainian sovereignty, and Russia is supporting these separatists that are making the investigation difficult, that shot down the airplane, and that are preventing Ukraine from establishing the authority over its territory that will allow the Ukrainian people to express their political will. That's our position. The Ukrainian people should be free to decide their own future. And that goes for every country. We don't position ourselves for or against any particular countries. The position of the United States in Ukraine, but in every other country too, is that we want to do what we can to help those countries be free to express their political will, and so that their citizens and the residents of these countries can express themselves, can expect a secure future, a good education for their children, a good job, prosperity, and so on. That's our position. We're not opposed to any particular countries in particular regions. Our position is that people need to be free to express themselves, but they also need their governments and their friends to give them the resources to defend that freedom. Хорошо. Ну вот, кстати, о том, как Америка как Америка, в общем-то, помогает, ну, скажем так, насаждению демократии. Вы действительно вот были вот на нашей здесь передаче, вы осуждали приостановку трансляции вот российского телеканала РТР. Вы говорили, что в Америке такое невозможно. Теперь, ну, вы, наверное, слышали, у нас такой новый виток напряженности в этом смысле. У нас запретили российским певцам на фестиваль «Новая волна» приехать. Ну, соответственно, я слышал, что в Америке подобные вещи тоже бывают, но там такие вещи в основном по экономическим каким-то статьям, когда людям запрещают за связь с мафией, вот такие вещи. Здесь же, в принципе, вот это решение латвийских властей, оно выглядит чисто политическим, то есть людей, ну, как бы дискриминировали за убеждения. Причем, в общем-то, ну, во-первых, вы считаете это нормальным? Mm-hmm. On your previous question, you asked specifically about Latvia, and I forgot to answer about Latvia. In the Latvian context, of course, the United States and Latvia are allies in NATO. We guarantee each other's security. The United States, along with other NATO countries, guarantees the security of Latvia, and Latvia, as a member of NATO, participates in the guarantee of security of other countries.
So the situations aren't parallel when you talk about Ukraine or other countries, but I would just take this opportunity to emphasize that when it comes to Latvia, the United States guarantee of Latvia's security is 100%. It's ironclad. We stand by our commitment to defend Latvia to the fullest extent. The President of the United States has said so. The Vice President of the United States and many, many others have reaffirmed our commitment to the defense of Latvia. When you talk about visas and visitors and political considerations and security, every country decides who can enter that country. We in the United States have visa regulations as well. There are some countries whose citizens can enter the United States without a visa. Latvia is one of them. There are many other countries where you can enter the United States without a visa. We have, most of the world requires a visa to come visit the United States. And when you apply for a visa, that application is examined, and there are a number of reasons why people can be excluded from entering the United States. You mentioned some of them. There are a great many reasons why we will sometimes not allow a person to enter the United States. So we fully recognize the right of a country to decide, based on its visa law and other considerations, who can enter the country and who may not enter the country. Вы знаете, есть простая логика рассуждения. Если вот, например, вы только что говорили о том, что Соединенные Штаты и Латвия — это союзники, причем, так сказать, союзники такие, ну, очень тесные отношения, да? Соответственно, ну, простите, но у зрителей возникает простая ассоциация. Ага, значит, мы союзники, значит, соответственно, вот вся вот эта вот чепуха с этими визами, это, по сути, мы следуем за американцами. Вот Америка к этому приложила руку в каким-то образом? Did we have any contact with the foreign ministry? No, Yes. no, we did not. The United States had no contact with the foreign ministry or other elements of the Latvian government when they made this decision. Окей, хорошо. У нас сейчас вот предвыборная пора. Ожидаются выборы, соответственно, у нас для того, чтобы привлечь избирателей, завербовать избирателей, наши политики позволяют себе довольно резкие высказывания, довольно резкие действия. Ну, даже вот этот факт, что не впустили этих певцов российских, расценивается, что это уже началась предвыборная борьба, что это такое, знаете, показать, вот, насколько мы радикальны, насколько мы непримиримы. Вот вы, ваш опыт работы здесь в течение 2 лет, у вас есть какой-то рецепт? Возможно ли здесь консолидация общества? Что для этого надо сделать? I think that's a very important question, and I think it's probably it's a question that the people of Latvia, the residents of Latvia, can answer better than I can. I have mentioned before with you on this program that we in the United States very highly value our diversity. We think that it's important to bring all cultures, all languages, all points of view together, all religions. We think that when all of the points of view are brought to the table, the decisions are better. Now, I can't give advice to the people of Latvia or to the government of Latvia. So I think from our experience, we can say very clearly that diversity and bringing together people is really quite important. And then for me here, as an outsider, as an observer, I see this diversity in Latvia really as a major strength, a real treasure. Ну и в конце нашей передачи, может быть, такой, не знаю, интимный вопрос даже, может быть. Вы не поделитесь нам, какое будет ваше новое назначение? Вы у нас вообще-то магистр философии по политическим наукам, по-моему. Ваша специализация была это СССР, Россия потом, да. Вы работали в НАТО. Может быть, вы возвращаетесь вот на этот путь? My next assignment is in Washington. The State Department has a very large school or university, an academy for training diplomats. And there are thousands of diplomats in this institute. It's called the Foreign Service Institute. And I'll be going to the Foreign Service Institute as the Dean of Professional Studies and Regional Studies. So I'll be involved in the training and the formation and the education of all of our diplomats, not just the new ones, but all of our diplomats throughout their career. So I will bring my academic background to the new position, and also my practice as a diplomat and as an ambassador, my experience here. I will bring that back to my new position. And so the combination of my academic background and now my, I think, important experience here in Latvia and in the region comes together into this job as Dean of Professional Studies.
Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей передаче. Ну, пожелаем вам успехов в новой работе, на новом поприще. В студии у нас был, ну, пока еще чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Латвии Марк Пекала. До встречи, уважаемые зрители.